Na mubashara mtazamaji kutoka chumba cha matangazo hapa jijini Nairobi. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi, ikiwa ni saa 5 kamili saa za Afrika Mashariki. Popote pale unapotazama runinga ya TV47, tupo ange kukuarifu ni kipi ambacho kinajiri kutoka maeneo yote katika kaunti 47. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Katika awamu hii tuna mengi tu ambayo tutakuwa tunaangazia, ikiwemo mjadala ambao utakuja mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuangazie tu baadhi ya taarifa kuu, taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia katika chumba chetu cha habari. Kwanza kabisa, kwenye taarifa ya kwanza ni kwamba Rais William Ruto atakuwa nazuru kaunti ya Trans Nzoia siku ya leo. Rais William Ruto atakuwa nazuru kaunti ya Trans Nzoia siku ya leo, na ambapo mwandishi wetu atakuwa anafuatilia taarifa hiyo kwa kina zaidi kutoka maeneo hayo, Isaac Famba. Na mbali na taarifa hiyo, pia vilevile wanaharakati watakuwa wanazungumzia changamoto za mtaala wa umilisi, mtaala wa CBC, mtaala mpya ambao bado ungali unakumbwa na changamoto si haba. Ni taarifa pia vilevile ambayo tutakuwa tunafuatilia kwa undani zaidi, tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza. Mbali na taarifa hiyo, pia vilevile mwenyekiti wa tume za huduma za polisi atakuwa anafafanua uteuzi wa makamishna. Mwenyekiti wa tume za huduma za polisi kufafanua kuhusu uteuzi wa makamishna. Na mbali na taarifa hiyo, taarifa nyingine ni kwamba waziri wa afya Susan Nakhumicha kuzindua rasmi ripoti inayoangazia sekta ya afya. Waziri wa afya Susan Nakhumicha kuzindua ripoti inayoangazia sekta ya afya. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunaifuatilia kwa kina zaidi. Kama nilivyokuarifu, mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Moja kwa moja kwenye taarifa ambayo tunapokea kwa sasa kutoka chumba cha habari ni kwamba utafiti wa taasisi ya kitaifa kuhusu takwimu ya watu KNBS imezindua takwimu ya afya wa mwaka wa 2022, ambapo takriban miaka 8 tangu utafiti huo ufanywe mwaka wa 2014. Utafiti huo umeangazia uzazi na afya, magonjwa yanayowaathiri watoto miongoni mwa masuala mengineyo. Uzinduzi huo unaendelea kwa sasa katika hoteli mojawapo hapa jijini Nairobi. Ni picha ambazo tunapokea moja kwa moja kutoka jiji la Nairobi. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikilize ni kipi ambacho kinajiri. 2030 as outlined in our Kenya Health Financing Strategy. The Ministry of Health is working studiously to reform NHIF, encouraging all Kenyans to take up insurance to minimize the risk of becoming impoverished as a result of illness. Another area that we know tremendous progress is in women's health. I think we can see in the results just shared that Kenya has maintained a steady increase in meeting the need for contraceptives, and we can already see we have the unmet needs for contraceptives reducing to 14% from 2018 in the last survey, and this, as you can see, has actually led to a reduction of about 50% in fertility levels. However, we do note a major issue in terms of teenage pregnancies, which remain stubbornly high, with a marginal 18%, and this is dropping from 18% in 2014 when the last demographic health survey was done. Counties, of course, with the highest prevalence of teenage pregnancy, as we have seen, Samburu, West Pokot, Marsabit, and Narok, need high-level multisectoral interventions or collaborations to be implemented with urgency to address this issue in order for the country to reap economic development and growth. More success has been noted for women, as seen in maternal health, with the sustained universal attainment of antenatal coverage. We are seeing 98% of women attending antenatal care, the first visit, and a marked improvement of the fourth ANC. Antenatal attendance at 44% in this survey, and this is compared to 15% in 2014. So, following the removal of user fees for maternal health services in June 2013, Leader Mama initiative is what we call this, free maternity services, and Kenya has witnessed, due to these particular investments, we are witnessing
a very sustained progress in skilled birth attendants, and this is deliveries in health institutions, rising from 41% in 2003. Na mtazamaji, ni hafla ambayo inaendelea kwa sasa hapa katika jiji la Nairobi, na tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa undani zaidi tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza kufikia mwisho wa siku. Mbali na taarifa hiyo, tume ya huduma ya polisi nchini NPSC kupitia mwenyekiti wake Eliud Kinuthia leo imetoa tathmini yake kuhusu mageuzi yanayoendeshwa na serikali ya Rais William Ruto. Kinuthia ametaja kuwa serikali ya Kenya Kwanza imewahakikishia kuwa maafisa wa polisi watafaidika pakubwa kutokana na uongozi wa Rais William Ruto, akihoji kuwa tayari ni mengi yametekelezwa, ikiwemo kuajiriwa kwa maafisa zaidi kujiunga na idara hiyo. What this implied is that the national government, under the leadership of His Excellency the President, gave 5,867 jobs or new appointment of jobs for the youth on permanent and pensionable terms. This number goes ahead to reduce the number of unemployed youth in this country. As a commission, we appreciate the government for this, and as we executed our mandate, which includes recruitment, appointment, and confirmation of appointments, it's good to say here that we have already, as a commission, appointed these police officers into their jobs, and we look forward that in the next 6 months, these police officers will maintain good discipline, will maintain good performance, so that they can be brought back here for confirmation of their appointments, so that they can be permanently and pensionably employed by the government. This is a great effort from the promises that we saw in the Kenya Kwanza manifesto, and I am sure moving forward, this is going to be the trend, and we are going to have many youths benefit from this program. We know there are many areas that officers would want to air for change. I've heard about police uniforms, some dissatisfaction from quarters. This is a time to come out and say what you feel as police officers about your uniform. I've heard also from other quarters that the policy on integration and decent housing for police officers and integrating them with the community, there are some areas that it did not work because police officers may be required on duty with a short notice. Also for safety of police officers when they are staying in some areas with the communities. All these issues that you've raised with the commission, this is the time to raise them with the task force so that they can be recorded, and the task force will evaluate every matter on its merit, and they will make recommendations for us to move in forward. There are many other areas the police officers have also raised, issues of working environment, issues of also working tools and equipment, all these areas that are operational in nature that are required to improve your capability in performance, your mobility, and also your welfare. The issue of psychosocial support, the issue of counseling, the issue of officers who are depressed, and other human resource practices that you feel need improvement. This is the time to raise all these matters so that we can be able to take them forward and they can be taken into account when the task force is finalizing its report. I think these are the matters we've observed in the last 100 days. For us at the National Police Service Commission is to say that we are at the peak of making sure that everything happens as planned, and we will do our best to make our contribution in that.
Mtazamaji, ni taarifa pia vile vile ambayo tutakuwa tunashughulikia mchana kutwa. Kwingineko ni kwamba shirika la Index Based Livestock Takaful limezindua ripoti ya utafiti ya namna ya kuwasaidia wafugaji katika maeneo kame nchini ambayo yameendelea kushuhudia hali mbaya ya kiangazi. Utafiti huo uliendeshwa katika kaunti 5 zinazokumbwa na ukame nchini. Ripoti hiyo ikilenga kuwawezesha wafugaji kuepuka hasara. Wafugaji wengi katika maeneo hayo kame wamekuwa wakikadiria hasara ya kupoteza mifugo kipindi cha ukame. From establishing the value to somebody actually putting money on the table, and we hope this is something that will find favor at the county level. And I know the counties have now also come together in some groupings where a number of counties are represented, and perhaps at that level, like FCDC and what have you, it is also something that then becomes of interest. If I may link this to a question that Ian also mentioned about involvement of the counties in national governments. Indeed, the first time I think the government rolled out initially the clip, which was government funded, they had seen what we were doing with IBLT, and they were very interested that we are doing this as a commercial product, fully commercial as well as donor supported in some instances, and they came in to actually fund us, covering around 8 countries. There are other initiatives that are now being I think explored. Some of them are fairly new, and I believe we do have a representative from ZEPRI here, where they are looking at initiatives such as Drive, which are also taking a regional perspective. I know it's very early days with that. We are also looking to see, you know, how that will be rolled out, and how pulling together the regional players can also deliver, you know, impact at that level. Dr. Bashir also asked us, the point around private sector doing surveys. You know, our own perspective is that it is critical. You know, informations have got to be data-based and data-led, particularly now where it's about the customer in the middle. Getting into the head of the customer has become so critical. And for us, the pastoralists are a key part of our customers, and we needed to go on the ground and just understand what are they saying. You know, so what do we intend to do about this going forward? So we have already repackaged the IBLT product, and what we are going to roll out very shortly is a product that then has infused a number of these responses from the survey. So it is what I'm calling Livestock Plus. It is a product that takes care of the livestock, but also of the livestock owner and the other people like the women who may not. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba hii leo wafanyabiashara katika soko la wakulima katika kaunti ya Nakuru wanafanya uchaguzi wao ili kuwachagua viongozi watakaoongoza soko hilo kwa miaka 3 ijayo. Zoezi ambalo linaendelezwa na mwongozo wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC. Moja kwa moja kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu Chichi Josephine kutoka kaunti hiyo, atueleze mengi zaidi. Chichi Josephine, kama unanipata kwa njia iliyo shwari kutoka kaunti ya Nakuru, hebu tufafanulie tu kwa mapana na marefu kuhusiana na soko hilo na shughuli ya leo, labda huenda ikatoa mwelekeo upi kulingana na shughuli ambavyo imekuwa ikiendelezwa katika kaunti hiyo. Naam, Kirobi, shukran sana. Na hivi sasa kama ulivyosema na kujia mubashara kutoka kaunti ya Nakuru, na makata mahali ambapo nimesimama ni katika eneo la soko la wakulima market hapa katika kaunti ya Nakuru. Elewa kwamba iwapo mpiga picha wangu atakuonyesha taswira ni kama hiyo, ni uchaguzi ambao unaendelezwa katika eneo hili la kuweza kuwachagua viongozi watakaokuwa wakiendeleza shughuli zima za kuweza kuendeleza biashara katika eneo hili. Na kama unavyoona, wana sehemu 8 ambazo zitakuwa zikishindaniwa, na hivyo basi kuna eneo ama sehemu ya mwenyekiti, kuna yule ambaye ni katibu, na kuna pia yule ambaye ni mweka hazina. Baadhi ya zingine ni pia nafasi ya wale ambao ni vijana watakaokuwa wakisimamia zoezi zima ama shughuli zima ya biashara katika eneo hili. Hivyo basi nitakuwa nikizungumza na yule ambaye anasimamia zoezi zima. Elewa kwamba ni zoezi ambalo linaendelezwa na mwongozo wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya nchini Kenya, that is IEBC. Na hivyo basi nitakuwa nikizungumza
tukizungumza na yule ambaye anasimamia tueleze zaidi kuhusiana na umuhimu wa zoezi zima, ikieleweka kwamba ni zoezi ambalo linaendelezwa na tume hii zima. Hivyo basi niweze kuzungumza na wewe, karibia hapa. Nieleze wewe ukiwa kama msimamizi ambao unaendeleza zoezi zima, umuhimu wa zoezi la siku ya leo na kile ambacho kinaendelea siku ya leo ni kama kipi? Umuhimu wa hili zoezi ni kwamba wale ambao ni members wa wholesalers, Nakuru Market Wholesalers Association wanataka kuchagua viongozi wao, wale ambao huwa wanaongoza na wanafuatilia zile taratibu ambazo wameweka. Kwa hivyo siku ya leo wanachagua chairman wao na viongozi wengine ambao wanasaidiana pamoja na chairman ili kuwapatia uongozi kwa miaka 3 ijayo. Yes. Na labda zoezi hili lilianza saa ngapi? Na pia ninaona umesimamiwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka. Labda pia umuhimu wa tume hii kuingilia katika zoezi hili ni kama katiba inaruhusu tume ya uchaguzi kusaidia organizations ama groups zozote zenye zinaweza penda kufanya uchaguzi wao ukiwa huru na haki, na kwa hivyo wakishafanya maombi kwa CEO wa IEBC, CEO wa IEBC naye ana appoint returning officer wa kusaidia hiyo group ama organization kufanya uchaguzi. Na labda tuliweza kuona watu wameweza kufika hapa kuanzia saa 10 asubuhi. Labda kumekuweko na ripoti zozote ama wanafuatilia mipangilio kama mlivyojiandaa? Kufikia sasa kila mtu amefuata mpangilio ambao ulikuwa umewekwa na tumeendelea vizuri, na tunatarajia voters wote 3,000 na zaidi ya 3,000 wataweza kupiga kura tupate tamati. Naam, shukrani. Niweze kuzungumza na yule ambaye naelewa wewe ni mwenyekiti wa Wakulima Market. Nieleze zoezi zima la kuweza kuwachagua viongozi wenu una umuhimu upi hususan kwa wafanyabiashara? Zoezi la kuchagua zoezi la kuchagua kamati ya kusimamia soko huwa yetu ni kuwa katikati ya wakulima na halmashauri ya ya ustawi wa mji. Yaani sisi tuko katikati ya, huwa tunafanya, viongozi wetu huwa wanasimamia masuala ya wafanyabiashara kwenda kwa manispaa. Ndio huwa wanaunganisha ili mwana biashara asiumizwe, mwana biashara asitakiwe kwa makosa kushughulikia madeni. Watu kapili wakiwa wengi hivi lazima kuwe na madeni. Sisi huwa hapo katikati. Na uchaguzi wetu huu unaweza kuwa wa 4 kufanya na IEBC ndio uwe uhuru na haki. Huwa tunalipa IEBC tufanyie uchaguzi ndio kila mtu aone umuhimu wake. Na labda katika wale ambao mnawachagua kama viongozi, kumekuweko na labda ripoti zozote za kwamba labda kuendelezwa kwa soko hili kumekuwa kuna wakati fulani labda wanasema kunakuwa na zile ambazo ni tafaruku kidogo. Utasema nini kuhusiana na kunakuwa na shida kidogo katika uongozi? Kumekuweko na labda na ripoti zozote? Ripoti za uongozi sisi tukishachaguana ni hadi miaka 3 ishe. Wale viongozi watakaochaguliwa leo watahudumu kwa kipindi cha miaka 3. Miaka 3 pia tunafanya uchaguzi mwingine tunawachagua. Kama alifanya kazi vizuri basi anarudi ofisini. Kama kazi yake ilikuwa sio mzuri, wanabiashara wanamuondoa. Shukrani. Hivyo basi Kirobi, kama ulivyosikia, nimeweza kuzungumza na yule ambaye anasimamia zoezi zima kutoka Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka hapa nchini Kenya IEBC, na pia nimeweza kuzungumza na yule ambaye ni mwenyekiti wa Wakulima Market, na hivyo basi wanaeleza kwamba ni zoezi zima la kuweza kuwachagua viongozi wao na ambao waliweza kuona ni bora waweze kuhusisha Tume Huru ili kuona kwamba zoezi zima ni huru na pia hatukutakuwa na mtafaruku wote. Hivyo basi niko hapa, niko ange, nazidi kufuatilia swala hili na pia nitazidi kuwajuza kadri mambo yanavyotokea katika eneo hili. Kutoka kwangu chukua usukani Kirobi, jina langu ni Chichi Josephine. Naam, asante sana Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru kwa kufuatilia taarifa hiyo na kuona tayari yuko kwenye kituo ambacho shughuli nzima ya uchaguzi inaendelea katika soko hilo kutoka kaunti ya Nakuru. Asante sana Chichi Josephine. Tukitoka huko kwa sasa, mtazamaji, tunavuka maeneo mengine ambapo huku Rais William Ruto akitarajiwa kuzuru kaunti ya Trans Nzoia wiki hii kwa shughuli ya uzinduzi wa mbolea ya bei nafuu. Wakulima wameombwa kujitokeza kwenye afisi za machifu na kujisajili katika usambazaji wa mbolea hiyo. Mwanahabari wetu Isaac Famba yuko eneo hilo na ameandaa taarifa ifuatayo. Msimu wa upanzi unaponukia kaunti ya Trans Nzoia, shughuli za matayarisho kwenye mashamba ya wakulima yameng'oa nanga.
Kufuatia ziara ya kiongozi wa nchi inayotarajiwa kufanyika kaunti hii, viongozi mbalimbali akiwemo gavana George Natembeya wanaendelea kutoa wito kwa wakulima kufanikisha mpango ili kutoa nafasi kwa Wizara ya Kilimo kutambua wakulima halisi. Rais wa Kenya anakuja Trans Nzoia kulonji mbolea kwa taifa mzima, anafanyia wapi? Trans Nzoia. Sasa yukuja hapa na apate watu wajarejeza, itakuwa mzuri. Tunaona wetu tuko pamoja. Mbunge wa kwanza Ferdinand Wanyonyi ambaye pia ni mwanachama kwenye kamati ya kilimo bungeni amesifia pakubwa mpango huo na kusema kuwa huenda ikawa suluhu kwa tatizo la uagizaji wa vyakula kutoka mataifa ya kigeni. Wakulima waandikishwe. And I'm making it very clear, waandikishwe. Ili sasa kama uko na eka 2, 3, 4, 5, 10, uandikishwe hapa ili sasa itakuwa subsidized fertilizer, itakuwa rahisi kuja hapa. I think using M-Pesa ndio watakuwa na hiyo M-Pesa, alafu unapewa hiyo fertilizer zako. Hata hivyo, mpango huo umeonekana kutiwa doa na wakulima ambao wameitaka serikali kuweka sheria kali itakayozuia mawakala wenye nia kupata faida kwenye biashara ya mbolea hiyo. Unajua sasa wale watu wanaenda wanajiandikisha kwa chief, wanapewa hiyo fertilizer. Wakishapewa hiyo fertilizer, wanaenda wanauzia broker, inarudi kwa agrovet. So the government should enhance hiyo policy yake ili wale wanaopewa mbolea wahakikishe, serikali hakikisha through chief, village elders, wale wa nyumba 10 ya kwamba huyo mkulima ni ukweli amechukua mbolea na amepanda mbegu. Kaunti ya Trans Nzoia huzalisha magunia milioni 6 ya mahindi kila mwaka, huku idadi hiyo ikionekana kushuka kutokana na gharama ya juu ya uzalishaji wa bidhaa hiyo. Hatua hii ya serikali huenda ikawa afueni kwa wakulima na hivyo kupiga jeki uzalishaji zaidi wa mahindi nchini. Isaac Famba, TV47 kutoka kaunti ya Trans Nzoia. Asante sana Isaac Famba kutoka kaunti ya Trans Nzoia kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua amekutana na wakurugenzi wa shirika la ustawishaji wa chai nchini KTDA wakati ambapo serikali imetangaza kuweka mikakati ya kuboresha kilimo hicho. Kulingana na Gachagua, serikali inanuia kuleta mabadiliko katika sekta hiyo ili kuhakikisha kwamba wakulima wa majani chai wanaweza kunufaika na mazao. Naibu rais aidha ameapa kupambana na wale wanaohadaa wakulima na kuwaibia pesa wanazopata kutokana na mazao yao. Topic on investment, if you look at what it encompasses, it should be nurtured quite early, because the future generation and anything that we are doing require area identification of talents. And therefore, knowledge-wise, children should be able to be taught as early as grade 1, as early as grade 6, as early as the junior secondary, to learn how to invest. I would support this. Ministry of Education inaweza ona vile itaingiza hii maneno ya saving, kwa sababu kwa any country ambayo inataka kukua ni vizuri watu wajue kuweka, sababu ile wanaweka leo ndio itawasaidia kesho. Na kwa hivyo itakuwa jambo la maana sana wale wadau wa maneno ya elimu wakikutana na waanze hii mjadala wa kuongea vile hii maneno ya saving inaweza wekwa kwa curriculum, ndio watoto tangu wawe wadogo walimu watakuwa wanawafunza jinsi ya kuweka pesa kidogo kidogo kwa sababu ya kesho na kesho kutwa. Tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba baraza la magavana, kamati ya kilimo ikishirikiana na wizara ya uchumi samawati imezindua mpango endelevu wa kutoa mwelekeo wa sera unaofadhiliwa na dola milioni 250 kutoka Benki Kuu ya Dunia. Mpango huu utakaoendelea hadi mwaka 2028 unatarajiwa kuimarisha sekta hizo na kuhakikisha kwamba chakula cha kutosha nchini, kubuni nafasi za ajira pamoja na kuongeza kipato cha taifa. Hafla hiyo ilikuwa imeandaliwa mjini Mombasa katika washa wa wajumbe wa kamati kuu za kaunti, ambapo watapokea mafunzo ya kimsingi huku wakichanganua baadhi ya changamoto zinazowakumba ili kufanikisha malengo yao. Akizungumza katika warsha huo, waziri wa masuala ya bahari na uchumi samawati Salim Mvurya ametangaza kwamba hatua ambazo wizara yake imetekeleza na anavyopania kufanya kwa manufaa ya taifa. That is why it's important that we understand what we are going to do right from the beginning. Your roles are anchored and recognized in the Constitution of Kenya and the County Governments Act. The legal frameworks which vest upon you powers also bestows upon you
the duty to deliver to the citizens of this country and to ensure that devolution works. The oceans, the rivers, the lakes of our country have numerous opportunities to the citizens of Kenya. We have a lot of opportunities that can realize gains in increased incomes, increased food security, and also contribute immensely to our country's GDP. In order to achieve this, our focus is therefore directed towards broadening the outlook of this sector. We are looking at empowering the artisanal fishermen with training and issuing them with modern fishing gears, which will enable them undertake deep sea activities to increase their daily yield. Naam, tukitoka kwa mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo ya Lamu ambapo familia nyingi katika eneo la Faza, eneo bunge la Lamu Mashariki, zimefurahishwa na mfumo mpya wa ugavi wa pesa za basari chini ya mbunge Ruweida Mohamed. Furaha ya familia hizo inajiri baada ya mbunge huyo kusema kwamba wanafunzi wanaotafuta basari watapata viwango sawa, kinyume na ilivyokuwa katika uongozi uliopita. Vile mbunge huyo pia ametoa onyo kali kwa afisa wa polisi anayedaiwa kuendeleza masuala ya mihadarati, akisema kwamba anarudisha nyuma juhudi za kupambana na mihadarati katika eneo bunge hilo. Naye naibu OCPD Martin Wambugu amesema kwamba atahakikisha kila afisa wa polisi anazingatia sheria katika utendakazi wake. Shukrani kwa haya mengi, tunaomba tuanze na kina mama. Hatungekuwa na hayo madeni. Uongozi wa mama na elimu, naona kwamba ameipa elimu kipaumbele. Hali ya uchumi kulingana na vijiji vyetu ni tabu tu chupu. Manake wenyewe waweza kwenda kazi leo ukirudi una shilingi 300. Wewe pengine uchumi wako wenyewe ni wa shilingi 600 700. Mfumo wa waliopita walikuwa pesa kama hizi, wengi wakifaidika ni watu kutoka nje ya eneo lake bunge. Kwa hivyo mama ameweza kuwaeleza watu mikakati ambayo itafanyika juu ya ugawanyi wa pesa kama hizi katika masuala ya elimu. Mwamko kama huu ni wa kwanza katika eneo hili letu tokea kupata uhuru sisi, kwamba watu wa Bajuni wa kutoka eneo la Lamu Mashariki watakuwa wana usaidizi mkubwa sana. Sasa sisi tutakunyorosha, tuweke sawa, aloniunga ambaye kuniunga, hizi ni haki zenu, si zangu. Nyote watu wote wapate sawa. Ule akipata 40 iwe 40 wote, kama ni wa college pengine. Mtazamaji, tukitoka maeneo ya Lamu tunaelekea hadi katika kaunti ya Mombasa ambapo gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nassir hatimaye ameteua kundi la mawaziri anaopendekeza kushirikiana nao iwapo watapitishwa na bunge la kaunti katika kufanikisha ahadi alizozitoa kwa wenyeji. Hatua ya gavana imetimia miezi 4 baada ya kula kiapo, swala ambalo limekuwa likiibua hisia mseto kufuatia kukawia kwake kutekeleza mwongozo huo wa kikatiba. Kupitia barua, Abdul Swamad amemteua naibu wake Francis Doya kuongoza kitengo cha kulinda mazingira pamoja na wengine 9 watakaoongoza vitengo tofauti. Aidha, wenyeji wa kaunti ya Mombasa wamefurahishwa na hatua hiyo, wakisadikia kuwa haukulenga kabila fulani na kuongezea kuwa kila kundi katika jamii limepita kuwasilishwa. Zaidi wanatarajia kuwa walioteuliwa watapata nafasi hizo mradi katika kaunti ya Mombasa idumiwe wenyeji wake kwa namna ya ufanisi zaidi. Amekaa almost 90 days, siku 100 bila maministers wake, lakini tuliona kazi alifanya vizuri, kwa vile hata hii eneo yetu tulikuwa nataka area hii ya VOK tulizolewa zote, sasa tunaishi vizuri, hata watoto sasa wanapumua vizuri. Hizo kazi alifanya hata kabla hajakuwa na minister. Sasa hivi vile amechagua, tunafikiria sasa kazi itaendelea vizuri. Sisi kama wakaji wa Nyali tutaona mabadiliko kwa maisha yetu. Katika uchaguzi wake wa jana uliochagua, kwa sababu amekaa miezi 3 kwa bila mawaziri, na sasa amechagua mawaziri. Nimefurahika, amechagua mawaziri bila ubaguzi. Kila kabila,
kila ninino. Tumefurahika sana na tunaomba hawa mawaziri waweze kuwa kama roho yake, wamshikane na yeye, wasimwangushe, wafanye kazi na yeye. Mimi kama kiongozi wa balozi nyumba 10 na wazee wa mitaa, nina imani hiyo timu iliyochaguliwa, there is that, huyo vetting procedure yote iende salama. Naam, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba serikali inapania kuanza ujenzi wa mradi wa kiuchumi wa shilingi bilioni 39 ya Dongo Kundu katika kaunti ya Mombasa. Akizungumza katika makao makuu ya mamlaka ya bandari nchini, waziri wa biashara, uwekezaji wa viwanda Moses Kuria amesema kuwa ujenzi wenyewe utaanza mwishoni mwa mwezi Machi ili mradi wenyewe uanze kufanya kazi kufikia mwezi Julai mwaka huu. Aidha, Kuria amesema kwamba KPA imetenga shilingi pesa kiasi fulani kama fidia kwa watu 1582 watakaoathirika na mradi huo. We have agreed on a number of commitments, which I'm going to read to you, the commitment that several parties have made. The first one is on attracting investors to Dongo Kundu. The objective being to attract investors to Dongo Kundu special economic zone and establish the demand, so that you can be able to measure up the demand for space that investors want. And in this regard, we have agreed to advertise for expression of interest in the local and international media to attract investment in the 13 key sectors, and we've given ourselves the objective to avail land for resettlement and compensation. The money is already released for the PAPs, but from the Kenya Ports Authority, they have already, that money is sitting with the National Land Commission, and they have confirmed that. So we are going to subdivide 384 acres into parcels and title for the settlement of 1,654 PAPs, complete compensation award and payment to 1,582 PAPs who have got development already on the land. So we expect this exercise to be completed fully by that 1st of March. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba wenyeji wa Makina katika kaunti ya Taita Taveta wamekashifu hatua ya kuvamiwa kwa maafisa wa kaunti hiyo waliofika kutekeleza agizo la mahakama ya ardhi na mipaka katika kaunti ya Mombasa kuagiza ada na kodi za biashara eneo linalozozaniwa kukusanywa na kaunti ya Taita Taveta kama ilivyokuwa kwenye serikali za utawala wa mabaraza ya miji na kuelekezwa kwa kaunti pamoja kati ya Taita Taveta na Kwale. Wakazi hao sasa wanahoji kuwa hali iliyochipuka eneo la mpakani mwa Taita Taveta na Kwale huenda ikazorota hata zaidi iwapo hatua mwafaka hazitachukuliwa. Mnamo Septemba mwaka 2021, mahakama ya ardhi na mazingira katika kaunti ya Mombasa ilitoa agizo la kuzitaka pande mbili husika kufungua akaunti ya pamoja ambapo kodi na ushuru ingeelekezwa. Hata hivyo, katika kaunti ya Kwale ilikata rufaa kupinga uamuzi huo. Wakaazi sasa wanasema kwamba ipo haja ya maamuzi ya mahakama kuheshimiwa ili huduma kwa wananchi zipatikane kwa urahisi. Makina hatuna haja tulete maafisa kutoka kule kwingine mbalimbali. Tunataka watu ambao tunaachiriwa hapa, na tume identify hao vijana hao maafisa. Tuna wale ambao wanashughulika na mambo za usanyaji wa ushuru kama waine, tuna wale wanafanya usafi. Umesema kwamba lazima iwe na joint account. Sijayasikia mambo ya joint account ya different counties. Sijasikia mambo ya different. Maafisa wamekuja kwa ajili ya kufuatana na haki ile ambayo koti iliamua juzi ya kwamba hapa ushuru uchukuliwe na Taita, na kisha kitu cha kupendeza ni kwamba ushuru ule uchukuliwe na Taita na akaunti iwe moja. Baadaye tunakuta kwamba wale vijana hasa wetu ambao wamechukuliwa angalau wapate ajira wamezuiliwa, hizo gari zimefungwa. Kwa hivyo kitu tunachohitaji ni kwamba ni serikali
waingilie kati huu mzozo, kwa sababu sasa tuna vita. Mtu anayeumia ni mwananchi wa kawaida. Na mtazamaji, moja kwa moja tukiachana na taarifa hizo, kwa sasa tunaingia kwenye mjadala wetu wa siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumanne, ambapo tutakuwa tunaangazia masuala kuhusiana na usalama wa jamii za wafugaji. Na tayari wageni wameshafika hapa studioni, nikianza naye ambaye miketi karibu nami, anafahamika kama Hagai Chogo, mtaalamu wa masuala ya usalama. Karibu sana. Asante. Natumai kwamba sijakosea. Na upande wa pili naye tunaye Francis Maina ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama. Karibuni sana kwenye studio za TV47. Happy New Year. Happy New Year. Liza Nazaya. Uko salama? Kabisa. Na moja kwa moja tumeona kwamba mashirika yasiyo ya kijamii yameendelea kufanya uhamasishaji kama shirika la NCIC, United Nation pamoja na UNDP. Tukianza nawe Francis Maina, hili ni swala ambalo limekuwa likiendelea, ukosefu wa usalama hasa maeneo ya wafugaji. Unahisi kwamba kando na ukosefu wa elimu umechangia kuzorota kwa usalama, ama nini haswa ndio chanzo kikuu? Hii ni jambo la ulinzi katika upande ambao ni wa wahamiaji katika eneo la Northern Kenya and northwest of Kenya, upande wa Turkana, imeletwa na jambo moja tu: kupiga biashara na kuanza kupiga biashara dhidi ya wananchi wa pande hizo. And what I'm saying is, they have done business on trading with the stolen livestock. It became a contraband kama ile ya Mexico, ile ya madawa. Inafanywa na watu. Kwa sababu ni kuulize, ukienda upande wa Mount Kenya ama upande wa Kitui wapi, ukiiba kuku moja, wafuatwa na machifu, wachikwa. Naam. Ukienda upande huu wa kaskazini mashariki na huo upande wa wafugaji, unakuta mama akienda kushota maji ako na bunduki. Ukienda vijana wadogo wa class 8, nimefanya utafiti, unasikia vijana wale wanaibaga ng'ombe, wanaleta ng'ombe usiku, asubuhi wako kwa class. Wakimaliza class 8 wanawacha, wanakuwa hardened cattle hostas. Inchi yetu haitaki waziri aende Mandara, aende Samburu, aende Baragoi, aende wapi, aende parliament. Ni waziri amesoma. Naam. Aweke sheria mwafaka kwamba wizi wa ng'ombe, kuwa na bunduki ambao haina barua, ni wizi wa mabavu. Kwa sababu ukikuja upande wa mlima hata Nairobi, ujulikane uko na bastora ya kujitengenezea ya mikono, serikali ya France Code inakutafuta. Lakini ukienda kutoka Kitale upande huko unaenda Turkana, wakuta vijana wanalisha ng'ombe na bunduki kwa barabara. How do we secure the country if the law is not followed or the law is not enforced? In the Western world, if they have an issue, like for example, kama watu wa IRS, Internal Revenue Service in America, and they see they can lose a case on taxation, they go to Congress, make a more stringent law to protect the interest of the institutions of the government. Kama Professor Kithure Kindiki anataka kutusaidia, aweke sheria mwafaka kupatikana na bunduki ambao haijasajiliwa na serikali, iko jela miaka 10 na maximum jela miaka 20. Hakuna fine. So kila mtu, chief, sub chief akienda huko, we will disarm these people. Watatolewa bunduki hizo haraka, kwa sababu anaambiwa miezi 3 ikiisha utaanza kwenda jela miaka 10. Kwa sababu hao watu wanaleta bunduki ndio wameandikwa kuandika vijana waibe, na watu wengine ambao wamekaa mahali ambao hakuna dust na hakuna shida na joto, wanakula hiyo pesa ya ng'ombe. Kwa sababu ng'ombe 500, even if you sell that cow at 20,000, that's about 10 million one night. Naam. Na hiyo ni pesa inawekwa kwa mfuko kwa mtu. Ni kwa nini sisi tumekaa nchi ambao kila siku wananchi wanalia? Serikali isikie security kwa kuweka watu kamba ya wizi
ili wananchi wawe wamepigwa hatua za kuwa secured, waanze kufanya kazi zao. Naam, umetaja kwamba inasababishwa na swala la biashara ambayo imekuwa ikiendelea. Sijui kama unakubaliana nayo Hagai Chogo, ama una maoni tofauti kuhusiana na kile ambacho Francis Maina ametaja hapa kwamba ni biashara ambayo imekuwa ikiendelea miongoni wa baadhi ya viongozi. Taifa letu la Kenya, naam, kwa wakati huu sasa liko karibu na miaka 60 tangu tupate uhuru. Naam. Na hiyo miaka 60 ni miaka ambayo taifa lile ambalo limezingatia naam, maono fulani kuhusu sehemu fulani na usalama wa taifa, inafaa iwe sasa tuko katika pahali ambapo tumejua na tumelenga sehemu fulani katika taifa letu la Kenya katika usalama wake. Na ukiangalia shida zile ziko katika hizo area za pastories, kwangu naona ni kwamba inatokana na kwa sababu ya miaka iliyopita watu hawakuzingatia maono ya hii area na kuweka mwafaka ya usalama vile itakayokuwa, vile itakuwa. Jambo la pili ni maanisha unasema kwamba serikali ama uongozi wa serikali iliyopita, kuanzia hiyo miaka ni vitu ambayo saa hii ni ugonjwa watu wanapata ambao iliwekwa miaka zamani iliyowekwa. Na ndio naona watu wameinuka katika hiyo area wakijua kwamba hii ndio hali ya maisha. Naam. Lakini kama tungewekwa uzingatiaji wa kutii sheria na kuweka zile rasilimali zile zinazotakikana zitekelezwe kwa njia inayostahili, zikiangaliwa vile inakuwa vile saa hii, na shukuru kwa ajili ya rais wetu ameanza kupeana rasilimali za polisi ziwe mikononi mwa Inspector General. Naam. Huyu ni mtu ambaye ako na equipments or machinery za kuweza kuangalia vile anaweza pump resources sehemu gani na sehemu gani kwa ajili ya usalama. Number 2, planning, proper planning for the future of the security of the country in those areas ni kitu ya muhimu sana, ili kuweza kujua ikiwa kutakuwa na mpangilio, kungekuwa na mpangilio mzuri miaka awali ya kwamba ingekuwa saa hii sasa tungekuwa tumejua mambo iko hivi. So shida hizo zinatokana hasa kwa sababu ya ni elimu. Watu sasa saa hii wengine hizo elimu imekuwa si sawa, ni kwa sababu hakuna rasilimali za kutosha kwa ajili ya watu ya area hiyo. Je, ni maeneo yote ambayo yamekuwa yakishuhudia matatizo sawa? Kwa sababu kila eneo ina changamoto yake. Kama maeneo ya Samburu, Isiolo, huwezi ukalinganisha maeneo hayo na maeneo ya Pokot, sawa, maeneo ya Turkana ndio na Baringo. Shida zote za usalama kuna sababu zile zinaanza huko. Zingine ziko na mazingara zinafanywa kwa ajili ni mingi, baadhi yao ni kama mazingara. Zingine inakuwa ni kwa ajili ya ukosefu wa elimu, zingine ni kwa sababu ya njaa, ingine inatokana kwa sababu ya siasa. Wanasiasa wanataka kutumia kuleta mafurugano ndio ili ajulikane yeye ni maarufu sana. Zingine ni kuchukua sheria kwa mkono yako, anaitumia kwa njia ambayo haistahili vile inatakikana. Na unakuja kuona wakati mambo inatokea wananchi wanaona. Na mambo zinapotokea kama hiyo utakuta kuona kwamba hata wananchi wanashindwa tutafanya nini, kwa sababu ya maisha ya watu inapoharibika na mambo ya watu vile inapoendelea kukaa inadhoofika kwa sababu ya kutozingatia mipangilio ya usalama kwa ajili ya taifa, ya vyombo vya usalama vya Kenya. Ikiwa vinaweza pewa resources, pesa au inayostahili kufanya hiyo kazi inayostahili, itakuwa sawa. Lakini ikiwa watakuwa minimized, kwa ngumu sana na utumiaji wa rasilimali katika area kama hizo ni ngumu sana. Naam. Nikiongeza kwa hiyo jambo. Naam. Ukiangalia nchi ya Kenya. Naam. Upande wa magharibi Kenya imepakana na Uganda. Upande wa kaskazini magharibi imepakana na South Sudan. Naam. Upande wa kaskazini kabisa inapakana na Ethiopia, na upande wa mashariki inapakana na nchi ya Somalia, na upande wa kusini
pakana na nchi ya Tanzania. Ukiangalia mipaka yetu yote, ni nchi ya Tanzania ambaye haijakuwa na vurugu za bunduki tangu miaka ya 60. Ukienda 1979 wakati Idi Amin aliangushwa huko Karamajong, askari wa Idi Amin walifungulia baraki mzima, watu wakajinyakulia bunduki zote, na watu wa Karamajong wakaanza kuiba ng'ombe kutoka kwa Wapokot na Waturkana. Wakapigana mpaka Museveni akakuja. Museveni akachukua bunduki, he disarmed everybody by force. Tukaenda South Sudan. We have supported, tumewashika nguvu watu wa South Sudan wakipigania uhuru wakati wa John Garang. Lakini wakati waligawiwa nchi, badala ya kukaa na nchi ile waligawiwa, walianza kupigana. Wale watu ambao wanauza bunduki wakaenda kuchukua bunduki South Sudan, wakaleta Kenya za kuizi wa ng'ombe. Unaenda nchi ya kaskazini, Ethiopia, tangu kutoka mwaka wa 77 mpaka saa hii, Ethiopia imekuwa na shika ni kushike vita. Bunduki zinatoka Moyale, zinatoka Umbandingani, zimeteremka. Zilianza kama upande tu wa Moyale hapo juu mpaka Mandera, zikateremka zikapiga Marsabit, zikaingia mpaka Isiolo, zimepiga Melti, zimepika Nanyuki, zimeenda Marar, zimeenda huko chini ya Baragoi, zimekuja mpaka Nairobi. Northeastern unakuta upande wa Somalia tangu 1984, tangu waasi wa kina El Mahdi na General Farah Aidid waanza kupiga General Said Barre. Wameingia mpaka wamefika hapa Kitui. Our country is shrinking on security wise because we don't address the issue of the security of the country. What we address are the symptoms. Ukienda upande wa Moyale, there is a new business live around ile cattle rustling. Unasikia saa nyingine, unasikia mpaka watu wa idara ya ulinzi wanauana. Human trafficking. Unakuta maaskari huko upande wa Marsabit, Moyale, wanaletea watu bangi Nairobi, wanaleta watu wa Ethiopia, unasikia wamekufia Zambia, wamekufia Malawi, na hao wote hupitia nchi ya Moyale. Kwa sababu nchi yetu, watu ambao wanatulidia usalama wameongozwa na hongo, kupiga biashara ya uranguzi. Kuna swala ambalo Hagai ametaja. Nimalize nikuambie, mpaka nchi isimame iweke sheria mwafaka, mambo ya upotevu wa ulinzi. Ukiwa na risasi moja huko Nairobi na ukiwa na bunduki ya AK huko Baragoi, kifungo ni moja. Kama ni miaka 10, utaona hawa watu hautaona na bunduki. And as chiefs na assistant chiefs na local leaders na elected members of parliament and MCAs and whoever, ni lazima wachangie, waambie watu wao hakuna kukaa na bunduki. Sheria imeletwa, si ati wanawaambia ati, kwa sababu it is taken like a clanism, like a inter-county war, lakini kuna friction ya watu kunyang'anyana vitu. Wananchi waambiwe vile sheria iko Narok, ukishikwa na bunduki ndio sheria itakuwa huko ichukua mkondo wake Kapendo. Ukishikwa na bunduki wanaua askari 15. Have you ever seen anybody be ever taken to court? Na ni askari wanauao. Unafikiri mtu ambaye anaua askari nani ya GSU ameua wananchi wangapi? Na ni watu ambao wanafahamika. Nikuulize, kwani ng'ombe imekuwa ni tone ya maji ambayo haionekani? Uimbe ng'ombe 500, ng'ombe 300. Ng'ombe 300 hata vumbi, hata kama kumenyesha, mahali zinapitia vumbi unaweza iona uko kwa ndege. Kwa hiyo ni kulegea kwa idara ya usalama. Ni biashara. Ukienda kama ungesikia kesi ya Waiganjo, ndio ungejua ile ukora ufanywa. Because how would Waiganjo be in the stock theft? Na ukitaka kujua, enda uulize kwa polisi. Askari wale wanataka kufanya operation zones,
wanapenda upande wa nini? Stock theft. Askari wale wetu hutufanyia kazi ambao haina pesa. Ni wa askari wa GSU. Ni askari wa kitengo la terror unit. Kwa sababu unaona they foil a lot of terror related activities. Lakini ukipanda kwa barabara, it is started with the traffic police officers. Wanauliza pesa hadharani mpaka wanapigana wao wenyewe kwa wenyewe. Because it is free. It is the government to stand firm and put its foot on the pedal to stop any nonsense, whether it is cattle roasting, whether it is traffic corruption, whether it is drugs. Mombasa holds 30% of the heroin in this world, in billions of dollars coming through Mombasa. Iyo ni kama hiyo unaona Northeastern. Wananchi Mombasa wameicha. Vijana hakuna, wasichana hakuna, kila mtu anakunywa unga. You see, the country is shrinking. Inchi inakuwa dogo. Halafu ukikuja Mount Kenya, tumeletewa iligo ako surprise. Inamaliza nchi. Nila kuonyesha nchi imeicha mpaka unakuta it is only you by yourself who is sober. Ni lazima serikali ikae kati ya boardroom, wajiulize kutoka president, deputy na cabinet yake, which is the way forward to stem authority from Mandera to Turkana Kibich to Migori to Mombasa to Kware Vanga and to Lamu and Mandela, so that everybody in the country is prayed by the law, which is in Mandera. It is exactly the same law in Voi. Na mimi nitauliza hiyo swali, mbona Hagai unahisi kwamba sheria ambayo iko katika jiji la Nairobi si sheria ambayo iko katika maeneo mengine aswa sehemu za wafugaji? Kwa sababu labda huenda hiyo ndo ikawa labda ni suluhu. Sheria ni moja. Na hatuwezi sema sheria ya Nairobi ni tofauti na ile sheria ya huko. Hapana. Sheria ni moja. Lakini Francis ametaja hapa. Shida ile iko ni vile amesema the system is corrupt. The system is corrupt. The entire system of hata serikali upande mwingine katika ukienda wanasiasa ukienda kuna corruption. Unakuta hata wale watu, kwa mfano mtu kama alikuwa anataka kupata kiti fulani katika njia ya siasa. Anaenda kuchukua ng'ombe ndio auwe, anafanya na watu wamemfanyia kwa sababu ya ameingia siasa kwa njia hiyo vitu. Yeye amekuwa mtungaji wa sheria. Na sasa ako huko na anajua kwamba fulani na fulani na fulani ndio walinisaidia kuua ng'ombe za fulani fulani ndio tukapata. Hivi vitu iko hata wananchi wenyewe kutoka area hizo wanajua. Ng'ombe zimechukuliwa na fulani na fulani. Lakini kwa sababu ya vitisho fulani na mambo fulani, unaona wananchi wanaogopa kwa sababu watu wako na silaha. Na watu ambao wanajua ya kwamba nikiwa nimeiba ng'ombe zako, mimi najua nimeiba na ninajua wewe ndio umejua hizo ng'ombe, basi lazima nitakuchunguza, kwa sababu ukijaribu kuripoti mimi mahali fulani, maisha yako iko hatarini. Itakulazimu wewe utulie, ukiulizwa useme nini hakuna, kwa sababu usalama wako uko hatarini. Na hivi vitu mingi vinajulikana. Kwa hivyo wakati inafika kiwango ya kuweza kuangalia usalama katika hizo area, kwangu ndio nilikuwa nasema ya kwamba ni uzingatiaji wa mipangilio ya usalama na sera ambazo zingewekwa kitambo. Kwa saa hii ninaweka upande yangu na naona inspector wa polisi Kenya. Huyu ni mtu ambayo sasa ako na resources zote, machineries zote za kuweza kujua apate proper advisory from the experts in terms of security in those vulnerable areas. Now hawa ndio wanafaa hata wa advise the minister in concern, this is what we do. Si ati minister waambie tufanye hivi na hivi. Wao ndio wanafaa wajue ya kwamba sasa area fulani si nzuri. Na vile tumeona because there are people on the ground na wanajua vile inakaa, na hiyo ndio ile kitu wamekuwa wamesomea, wamejua. Thank God washapewa pesa ndio wajue sasa everything. The money they have been given on the police force is to ensure they are not lacking anything. To ensure that chochote ambacho kinahitajika sehemu fulani basi waende pale kwa ajili ya usalama wa Kenya.
Hatungefaa wakati huu 60 years since independent, Kenya bado tunalia tunasema Northeastern iko shida. Ukienda Samburu tuko na shida, ukienda Turukana huko kuna watu wanauawa, hapana. Ndeni lazima kuwe kuna shida pahali katika uongozi ambayo watu hawakutilia maanani kusukuma kujua kwamba jambo hili litatuletea shida miaka ijayo ya usoni. Lakini hapo awali ulikuwa umetaja kwamba uongozi ya serikali iliyopita ndio iliruhusu kuwepo na pengo katika maeneo hayo, na nikawa nimeuliza kama iwapo sehemu za Isiolo, Samburu, pande za Baringo na Pokot Magharibi zote zinashuhudia changamoto sawa. Get me right, I'm not particularizing the previous government imetoka. But mimi nasema miaka ya usoni haya mambo ingeanza kushikwa kitambo, including hata hii zamani. Na ukiangalia jambo lile limekuja kwamba sasa vyombo vya security sasa inatosha wakae chini. Kuna watu wamesomea jinsi ya kupata hii kiini cha hii maneno, na kuna system mzuri sana ambao within the police wanatosha kuenda kutafuta mambo haya yako hivi. Na ikiwa kutakuwa na watu au wafanyikazi, yani the security agents ambao labda wanaonekana wanaabet corruption, then there is disciplinary measures, necessary disciplinary measures to them. So the first and foremost person ni kuensure kwamba is the inspector police, kuhakikisha kwamba watu ambao they are patriotic, wazalendo wa Kenya, polisi wazalendo ambao wanataka kuchukua usalama wa Kenya kama nchi yao. Hawa ni ndugu zetu, hawa ni dada zetu, hawa ni watu wetu ambao wazazi wetu. Lazima tujue kwamba popote Mkenya alipo aweze kupewa usalama wa kutosha. Wale watu upande wa uhamiaji, area hizi za uhamiaji, ni area ambazo zinajulikana ni area za uhamiaji, kila mara wakai mahali pamoja. Ndio nilikuwa nasema ikiwa kutakuwa na mpangilio mzuri, kama hao watu wanataka kuhama lazima wajue wanaenda wapi, usalama iko vipi, inatakana ifanyiwe nini, ndio itakuwa mzuri. Mwenzangu hapa ameongea mambo ya Uganda, ameongea mambo ya Southern Sudan. Tumekwenda huko, tumefanya hiyo vitu zote, lakini unaona saa hii vitu vimeenda chini kidogo. But why Kenya? Why Kenya? Ni kwa sababu shida iko mahali fulani, na hii ni authority. Askari hawezi enda kufanya kitu. Kwa mfano, askari wameshika mtu, wameshika watu, wameleta polisi, hao watu wameua watu, wamemaliza na wameleta kwenda polisi. Sikatai, ndio sheria system yetu inasema hiyo, lakini hapa sasa ndio inatosha huyu inspector huyu waziri wa usalama. Mtu kama ameua mtu, amepatikana na inaonekana na wananchi mahali fulani wamejua kwamba wewe ndio umeua hao watu au kikundi chako ndio kimeua hao watu, polisi watashika, wapeleke kotini. Akienda kotini, huyu mtu anapata lawyer. Sasa huyu lawyer naye sasa amekuja mkali, ukimwangalia yeye vile amesoma sana, amesema my learned friend, I don't want this one, I don't want this. Munaonea client wangu, amekuwa business. Huyu anasema mtu ameuawa, watu wamekufa, ni biashara gani sasa tunafanya kwa maiti ya mtu ambayo mtu ashakufa na tunamtetea? Tuseme hivi, hapo serikali lazima iangalie, ijue yes, huwezi kuja kusema my clients anadanganya, ila hali ukweli hata wananchi area hiyo wamejua huyu mtu ameuawa na mtu fulani, amechoma hizi vitu. Alafu baadaye wanapea huyu mtu bond. Kesho yake utamwona anatembea kijiji na atakuja kwa kuambia na wewe uliibiwa, utadu. Sasa unaona watu wanaanza kusema now which government are we having? Tupate wapi serikali ambayo itatupea usalama wa kutosha, tukae kwa njia ambayo hakika kuna usalama. Na hii yote inatokana na sasa inspector of police, na waweze kujua kama watu wanaweza kuwa wameuawa, wamefanya hivyo, basi hata ako na uwezo kupeana instructions au authority na serikali ya ET ya kwamba huyu mtu katika ground ameonekana hawezi kuingiana na wananchi, kwa sababu hata kama atapewa bond bado ni tisho kwa taifa. Naam, umesikiliza vizuri Hagai akizungumzia hilo swala. Francis Maina, kuna swala la ukosefu wa elimu ambayo imetajwa kama pengo dhidi ya kukabiliana na ukosefu wa usalama. Sijui kama hili ni ukweli, kwamba maeneo mengi haswa maeneo hayo watu hawajaenda shule, hawajasoma. Kama unasikia kuna shule huko, shule 20 hazina wanafunzi,
Huwezi sema ni shule hakuna. Ni biashara imeletewa watoto wadogo. Nataka kukuambia neno moja ya mzee hayati mzee Kibaki. Naam. Alituambia hakuna mwanafunzi anakuanga na pesa. Mwanafunzi yoyote ukimpata, lakini ukiangalia maeneo kama nikuambia, ukisikia mwanafunzi yote yako na pesa hawezi soma. Naam. Sasa nakuuliza, vijana kama hao wa class 8 form 1 ndio wanaiba ng'ombe, wanalipwa 10,000 usiku moja, kweli ataingia class? Atawacha? Kwa sababu yeye ameshapata. Na mtu yote husoma awe na maarifa, apata nini? Pesa. Amepata pesa mbele ya elimu. Shule zinaanza kudidimia, wanaoa wasichana wadogo, wasichana nao wanaachishwa shule, watoto wengine wanazaliwa wanakuwa cattle rosters. You see, the bottom line is the government to disarm everybody by force of the law, not by violence, by the force of the law. Ukipatikana na bunduki, maganda ya risasi, wewe na ule mwizi sugu yuko Mathare, yuko Kibera, unakuwa kitu moja. Wanasiasa walianza in the 80s akina Rotondo, hii tunataka kufukuza wasijui makabila gani, wakaanza kuiba kura, kuiba ng'ombe and protecting their stealing as a community business. Sometimes last year, but 2021, watu waliua Marsabit. Unasikia sijui governor, sijui waziri, sijui nani, and people are dying. Unasikia waaskari, senior askari wa polisi wanakuambia, my friend, mine na me, nimeenda, hao ndio wanapiga hawa, ili wafanye siasa ya MCA, watu hawa watoke upande huu wa Teto waende Udhaya, ili huyu asiingie. You know, anakuuliza mtafanya nini? Unajua Kirobi yule MCA ndiye analeta hiyo vita, ama mheshimiwa wa parliament. Mimi nakuambia bwana Kirobi, the problem is the political thinking of this class to protect the interest of leadership. Ati sisi watu wa Marsabit mkikataa sisi tutaenda mrengo ule mwingine. You know, the law should be very clear. It is not about you. It is about the Kenyans. Once you are elected, you have nothing to protect about your people. You make the laws to govern the country. It is not about you as a man from Nyeri, from Othaya. You can imagine kama sisi tungekuwa watu ambao hatugetaka watu wengine wa Kenya wasaidike, tungekataa na Mzee Kibaki huko kwetu Othaya. Lakini aliapa kutumikia wa Kenya tangu awe kijana miaka ya 60 mpaka siku ile alikufa. Ni lazima tuige mifano ya viongozi wa jadi wa zamani, that inchi inakujaga mbele ya bwana Kirobi. Kwa sababu ukiangalia ile shida tuko naye saa hii, ukienda kila mahali wananchi wako na shida. I can tell you of a very serious threat which the country is facing at the moment. Cholera is a security threat. Na hebu nikwambie, wale hawaja watakufa na ile wizi ya mabavu ya ukora ya cattle rustling. Cholera has reached up to Kitui. In the year, was it 2016? Askari ya ulinzi ya UN kutoka Bangladesh walipeleka virusi ya cholera huko Haiti. Mpaka wa leo, because of the disturbance of Haiti, they have been unable to govern the country. Watu wamekufa na cholera. Hapa unakuta kila mto hapa Nairobi imewekwa sewage, imewekwa maji taka. Inchi zile zingine maji haya yote ambao iko Nairobi has a lot of water, but we don't have clean water. Kwa sababu nikwambie mambo ya security, ukikula chakula mahali, wewe unakufa kwa sababu ya kuhara, kwa sababu imepikwa na maji maya. You are threatened security wise by your feeding. Because the government is not taking the issue of public health and environmental health as a serious issue. Unakuta kutoka Nyeri, kutoka wapi, mito yote watu wanaweka sewage ndani ya nini? Ya maji. But when it goes down, it goes kills people in Murang'a, it goes kills people in Embu, inaua watu Kitui. You see, from all the way from Nyeri, we must put our interest of this country security-wise from the health,
from securing our own people, from educating our own people, because we must produce an educated society. Bila shaka. Nchi yetu haina watu wamesoma kwa sababu watoto wameacha shule, wale ambao hawapigwi na cattle rustling. Hapa Nairobi wananchi wamezaa na ni maskini, watoto wao huomba kwa barabara. They are grooming criminals. You see them with knives and what have you in Mathare, knifing a doctor, anaua daktari, anaua mpasuaji, anaua engineer, because our society or our government is not looking at the interest of its population in a more holistic manner, that how watu ni lazima wasaidiwe. We cannot have you having 10 children in Mathare and you have no income. The government cannot share the burden. Na mimi nitarejea na swali kuhusiana na juhudi za polisi kufikia mpaka sasa hivi imefikia wapi. Hagai Chogo, nitakuja na hilo swali, acha kwa sasa tuchukue mapumziko mafupi kisha baadaye tunarejea. Mtazamaji usiende mbali, kumbuka unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live kwa sasa, ambapo tunafanya majadiliano kuhusiana na ukosefu wa usalama hasa maeneo za ufugaji. Usiende mbali. Here, like you see, these are the fabrics we use for the sofas. Yeah, there are different types of fabrics. Sabak. It is the best way to go. Eat color, eat raw, you know, like this is alive. Well, 2022 is behind us. 2023 is here with us. What are your plans? We here at TV47's Morning Cafe have great plans for you. We're talking about information, we're talking about entertainment, we're talking about the greatness for the year. So make sure that you're always with us every morning. Kwa muonekano wao hauwezi ukajua waliopitia. Kwa sura zao zinapong'aa hauwezi ukafahamu changamoto zao. Nyuma yao ipo stori na historia. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kuweza kuwafahamu kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea. Nami Elizabeth Mutu. Your health matters and Body Garage is here to guide you on it. Someone's after using the medication, the virus number of the HIV in someone's body will start to go. My medication, wherever I go, I must make sure I'm committed to my medication. Yes. And I should watch what I'm eating. I should not just eat from everywhere or not just eat anything. We talk mental, physical and spiritual health. Join us every Thursday at 8 p.m. Lover of farming? Well, Kilimo Diaries is your home for different farming ventures. Untold stories. Na mtazamaji, karibu tena kwenye awamu nyingine kuhusiana na mjadala ambao umekuwa ukiendelea hapa studioni. Lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuvuke katika kaunti ya Pokot Magharibi, tuungana naye mwandishi wetu wa habari Juma ambaye amekita kambi katika maeneo hayo, atuarifu kwa mapana na mengi zaidi. Juma. Naam, shukrani za dhati mwenzangu Polikirobo, ukiwa hapo ninakupata kwa njia moja kwa moja sana kutoka maeneo haya ya Kapenguri ambapo ni kaunti ya Pokot Magharibi. Kumbuka kwamba kaunti ya Pokot Magharibi ni mojawapo ya kaunti ambazo kwa kipindi kirefu limekuwa likiathirika na ukosefu wa usalama, na tunapozungumza leo hii ni kwamba
tutakuwa tunazungumza na wakazi wa eneo hili ili waweze kutueleza tu hali ya usalama katika eneo hili itakuwa na ni vipi ambavyo viongozi wa eneo hili wanavyoweza kushirikiana ili kuhakikisha kwamba wanaleta utulivu katika eneo hili. Tutakuwa tunajiunga na wakazi ambao wamejumuika nami hapa moja kwa moja. Pengine nianze na wewe, jitambulishe kwa jina lako, unaitwa nani na hali ya usalama katika kaunti ya Pokot Magharibi na viunga vyake inakuaje? Basi kwa majina naitwa Richard Mwareng, ni mkaaji wa Pokot Magharibi katika mji wa biashara ya Makutano, na mimi kama mkaaji wa sehemu hii nimeona ya kwamba mambo ya usalama imedidimia sana, kwa sababu vijana wengi hawana ajira na vijana wengi wamekuwa wakizunguka kutafuta kazi, na pia imechangiwa kwa kukosa kazi. Vijana wanapokuwa idlers wanashindwa kitu ya kufanya, hivyo ndio sababu wanatafuta namna ya kujitafutia chakula ama kitu ya kuweza kuakidhi katika maisha yao, na hivyo ndio sababu unakuta vijana wengi wamejiingiza kwa mambo ya wizi, mambo ya ulevi, mambo ya karata na pia mambo ya kuongoja watu njiani. Watu wengi wamekuwa wakiongojwa usiku wanapoelekea manyumbani mwao, unakuta wameshikwa ngeta, wamenyang'anywa simu, wamenyang'anywa pesa, na hata wengine wanakatakatwa na kupigwa. Kwa hivyo nataka kusema tu ya kwamba ninaomba serikali iweze kutilia maanani mambo ya security. Tunataka askari zetu za polisi ikiwezekana waweze kushika doria 24/7, kwa sababu sasa imeonekana ya kwamba vijana wameona hakuna namna nyingine ya kuweza kujipatia kitu ya kuakidhi katika maisha yao. Hivyo ndio sababu unaona wamesidi na mambo yoyote. Kwa hivyo tunaomba polisi waweke doria usiku na mchana. Asante sana. Hebu tupokee tena maoni mwingine hapa. Hebu jitambulishe. Naona umevaa sare ambazo ni za kidini. Najua kwamba tukisikia sauti ya kidini tunajua kwamba mambo yatakuwa sawa. Hebu tueleze majina yako ni nani na hali ya usalama katika kaunti ya Pokot Magharibi ni aje? Mimi naitwa Mohamed Adan Ibrahim, mkaaji hapa Kapenguria, Pokot Magharibi. Nilikuwa nasema kweli hali ya usalama hapa imekuwa si mzuri, sababu mimi naweza fikiria hivi ni bala ya njaa na shida yenye watu wako nayo, ndio vijana wanaweza kujiingiza mambo kama hii ya hatari. Nilikuwa nataka kabisa serikali itiliwe manani kujulia hao watu hali yao, na watu ambaye serikali ndio wanajua vile wanaweza weka amani yao na kila kitu. Sisi hatuwezi ingilia patile kitu nye. Mimi nasema mimi mwenyewe nye nasimama hapa nye naongea ni miongoni wa waathiriwa ambaye nimeathirika kwa hii wezi. Juzi waliingia duka yangu, walipeleka shida kabisa, karibu nimekosa mali karibu 3 million nimekosea hapo. Lakini vile iko hivyo, lakini ninaomba serikali iweke amani. Nashukuru sana. Mwenzangu Kirobi, ni baadhi ya maoni ya wakazi wa eneo hili ambao wanazungumzia hali ya usalama. Ikumbuka kwamba kaunti ya Pokot Magharibi na kaunti zile za Elgeyo Marakwet pamoja na ile ya Baringo zimekuwa zikipitia hali ngumu sana ya utovu wa usalama, ikizingatiwa kwamba kuna baadhi ya vijana ambao wanaaminika kwamba ni washukiwa watu ambao wanasemekana kuwa wanawaiba wale mifugo na kuchangia hali ya usalama kuendelea kudorora sana katika kaunti. Kufikia hapo sina la ziada kutoka eneo hili la Kapenguria. Jina langu ni Andrew Juma. Naam, asante sana mwanahabari wetu Andrew Juma kutoka maeneo ya Kapenguria, Pokot Magharibi, kwa kusemezana na wakazi wa maeneo hayo ambao wanasema kwamba kumekuwa na ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Mie nilikuwa narejea hapa studioni nisikilize kauli yake Hagai Chogo kuhusiana na swala la juhudi za serikali kukabiliana na ukosefu wa usalama. Unahisi kwamba serikali ya Kenya Kwanza, kwa sababu hili ni swala ambalo limekuwepo si tu sasa katika serikali ya Kenya Kwanza, hata serikali iliyopita, wizi wa mifugo imekuwa ikishuhudiwa mara kadha wa kadha. Unahisi kwamba serikali ya Kenya Kwanza imekuja na mbinu mbadala kukabiliana na swala hili? Ya, kwa njia moja inaweza kuwa imekuwa sawa. Naam. Lakini kile kitu inatosha kuwa pale ni kwamba kuna ile ugonjwa ilikuwako kitambo. Naam. Ambayo wengi wameambukizwa na hiyo ugonjwa. Hata ukijaribu ni kujaribu kutibu. Naam. Ili tuweze kuwa wema. Na ndio nimesema ya kwamba hii system ambayo Kenya Kwanza wamelete haswa kwa idara ya usalama. Naam. Raisi wetu alikuwa anajaribu kujiondoa na serikali na wakuu wanasiasa
kwa masuala ya usalama wakati alipeana pesa kwa inspector polisi. Naam. Kwamba jambo lolote likitokea msianze kunia mseme ya kwamba hatujapewa hii, panga vile hilo hivyo. Ikiwa hata hizo pesa hazitoshi wala nini, basi aite wale inspector polisi, aite wale vitengo vya usalama katika polisi wakuje na program planning hii inastahili, so that wapeane kwa budget committee, wapewe funds za kutosha kushughulika na mambo kama hayo. Naam. So usalama sio kitu ya kuchezea taifa la Kenya. Umesoma sana, bila usalama ni bure. Wewe umekuwa daktari mkubwa, bila usalama ni bure. Wewe ni mkulima sana, bila usalama ni bure. Wewe useme unafanya biashara yako, bila usalama ni bure. Lakini jambo la ya kusema hii mambo ya corruption imeweka mizizi mpaka kila sehemu. Unakuta hata huyu labda kwa mfano daktari alisomea, na kwa sababu ya rushwa amepewa degree ya kuponywa madhara ambayo asistahili kabisa. Mgonjwa anakuja alafu naona wanakufa bila kifo kimepatikana. Ni mbinu gani ambayo inatumika sasa hivi na vyombo vya usalama kuhakikisha kwamba wanakabiliana na hili tatizo? Kando na kuwanyang'anya hawa watu bunduki, kuna mbinu nyingine ambayo serikali inafaa kutekeleza, sera ambayo itasaidia katika kukabiliana na hili tatizo? Kwa upande yangu jambo la kwanza ndio uweze kuchukua askari kuwa pump pahali fulani, kikosi fulani cha watu wengi, lazima kuwe na background information ambayo inastahili kabisa hao watu waende pale. Na kia si ati kupeleka tu show of force bila kuelewa ni nini. There must be sufficient information concerning those places that we have found in a particular village. We have got this number of weapons. We have this number of criminals, and these are their hideouts. So that is a fighting patrol ambayo it is going to pick up those things waweze kuchukua. That means ikiwa tunajua kijiji fulani iko hivi, basi utuma kikosi fulani mingi kijua kwamba hakuna mtu atatoroka hapo, sababu kuna CID, kuna intelligence, kuna watu wengi ambao washapata. Hawa watu wote wakipewa funds za kutosha na wale wanafanya undercover kila kitu, they will get to the root cause of the problem by use of the members of the public. Because members of the public wanajua, lakini wanaogopa kusema. Lakini kama polisi watatumia aseme yes, this place lazima, hata kama itachukua terrorism, watu nasikia the terrorist can take 2 to 3 years learning about you. 2 to 3 years they want to learn about you, but when they will come, they will get the target because they have sufficient information about you, what you are doing and whatever. Why it should do the same? The country should have to ensure kwamba Kenya area fulani hii upande wa pastorist, nini hii inasababisha ukosefu wa usalama. Ikiwa ni wanasiasa wanaingilia pale, basi wawekwe, wasimamishwe. Naam. Wasianze kupiga kelele, mimi napigwa, mimi nafanywa, hapana. Ikiwa ni watu fulani ambao wanafanya wanabiashara au watu fulani, this message is very clear and can come, the police have it, but when they sometimes wanasema inakuwa sababu nyingine ni ngumu. Na ndio nilikuwa nasema mtu kama ameshikwa, the inspector of police has got powers and authority vested in him to give to the court that so and so is not supposed to be given bail to mingle out with the other members of the public because of ABCD. Naam, umetaja swala muhimu sana. You see, let me put a word on that one. You see, our biggest threat as a country is lack of proper laws to protect and govern the country. Unakuta mtu akona bunduki, anapewa bond ya 1500. It is the discretion of the magistrate or the judge to give you what he or she thinks it's viable. It should be the government's policy from OP to parliament to criminalize that AK-47
For you to get a bail, you must have, because the bail is a right, 5 million cash and 2 sureties of the same amount. You make it very clear. The judge or the magistrate will go with the word of the law. They can't make their own laws. Yes. The judiciary cannot make any laws. They must they must interrogate and put the law the way it should be. When you go to the issue of securing the common good of the government for the police cannot use force because they'll be taken to court. It is the government to protect the police officers by law on the operation issues, that if the sub-chief, na ukitaka kujua government, administrators they know. Saa hii kunaambiwa kupigwe pombe. Unakuta hapo banana chief na sub-chief wamemwaga pombe. Because they know where it is being done. They are part and parcel. I did a research on wildlife destruction, poaching. You get in all the areas bordering the national parks. Young men are bought weapons by the ivory smugglers, or the poachers, the big henchmen poachers. The chiefs know them, the sub-chief knows them, but because the animals are not protected by law, that the sub-chief and the chief is the cardinal responsibility of the chief, the sub-chief, to protect the elephant in Aberdares from any harm. The chief and the sub-chief, they start eating with the killers of, the poachers. Because you see, what I'm trying to say is, ukienda Pokot, hao watu wako na buduki. The chief lives with them. He can pinpoint Maina, kijana yake, ndugu yake, these guns, they can be back within a very short time. Put the law very clearly. The chief and the sub-chief or the administrators, their job description is to protect the 190 from all criminal elements, carrying guns, bows and arrows, reach them, so that when the county commissioner goes to the chief in Odhaya, akimuuliza nani ako na buduki, he knows, because the problem we don't enforce. Ukienda kwa polisi, unakuta OCS amekaa mahali, ametengeneza meza kama Moyale on human trafficking, badala ya kutransferiwa anapewa mahali ingine wanasemanga iko mzuri. It is, don't transfer that problem to other people. If you cannot perform by law under the National Police Service Act, make it very clear. If you are caught with indiscipline or any illegal activity within your job jurisdiction, you have only one exit: home. There are so many young women and men looking for jobs. And that one puts, let me come. The issue, the reason why our country is breeding, we live as we. We need to go to the West and live as I, Paul Kirobi, myself and me alone. I am responsible for the job I have at K20, TV 47. Because sasa unakuta, where ukiulizwa unasema, my producer, my boss, it is you didn't come in time to do the interview we are having. So you should be the one disciplined directly by your CEO. Bila shaka. Kuna swala ambayo Hagai ametaja hapa kwamba kuna vitengo tofauti ambayo vyombo vya usalama inafaa kushirikiana nayo kama CID na kuelewa jinsi gani wanaweza kukabiliana na watu fulani na fulani. Unahisi kwamba serikali ama kitengo cha usalama kinafahamu kuhusiana na hilo na mbinu ambazo zinafaa kuchukuliwa na serikali ili kukabiliana na watu hawa? Kila kitu inajulikana. I can give you some very special issues I've done in Mombasa. Watu wamenunua maboti, wanaendaga baharini kutembea. Kama huko baharini ndani kuna mahali ya kutembea, wanaendaga naye. These speedboats or yachts, hawana watalii wanabeba huko ndani kwa bahari. Hawana biashara wanafanya huko ndani but they own them. The question is, to do what? What do they do with these yachts and speedboats? Because I don't expect you buy a boat for 20 million, na ni ya biashara, tuseme ni ya nini.
you don't use it, there is some business you do that makes money to pay back your money. You can't buy a Range Rover. I can buy a Range Rover Vogue for 40 million because I know I have an interest to do a 500 million Kenya shillings business in one of the government organizations. So I can have it so that I can impress and break through. Kuna watu ambao wanajulikana. Their business is illegal. They know what they're doing. Ukienda kama mtaani, ukienda Mombasa, watu wa madawa wameweka mpaka askari kwa sababu hakuna sheria ya kuprotect the policeman who is investigating. Unakuta mtu ambaye ako na cocaine na heroin kilo 5 anapewa bond ya $500,000. In the US you can get a bond of $10 million. You can't afford it. And somebody has to guarantee you. So what I'm trying to say is, let us sit down as a country. I'm in Kenya Kwanza, and we supported William. And William is a good listener. Let us give him solutions of this country. Let us be so stringent on laws kama Singapore, Hong Kong, on drugs, on criminal activity. Let us be more serious. Kama Hachpapi alichukuliwa kutoka Dubai, na alikuwa anasumbua watu kutoka Nigeria na Dubai. Dubai nowadays you can't go and do that monkey business. Well, they were forced by the Americans to pass laws of any extortion of digital business in Dubai. Ukijaribu, uko New York. So what I'm trying to say is, this country with the best laws, Kenyan people are law abiders. The problem we have, it is because ukienda kwa matatu zimenunuliwa na polisi. Yule polisi yako ni lazima apate 10,000 kwa siku. So the drivers must break laws and what have you on the interest of the, ile pesa wanapeana ni ya mwenye matatu. Mwenye matatu hana makosa. But if you try to bring in the law to charge the driver and leave the owner of the car, the policeman don't want, because they eat from the owner of the matatu. Anaambia askari, hebu nimwambie mdozi yangu tumeshikwa, atupee ngiribiri, wewe unipatie moja na mimi nibaki na moja. You see, now the policeman becomes the law breaker. But if you put it, let me finish. If you put the law very clearly to protect the interest of the matatu owner, and you leave the driver to have his own indemnity insurance responsibility, kuendesha gari vibaya, kugoga wananchi, kujeruhi wananchi, kupiga ngoma, kubeba wananchi excess, si mwenye matatu ufanya hiyo kazi. Ni yeye. When you bring that one to the core, everybody will run away. On my closing remark on that question, in Iran some years back, young men used to spratch sulfuric acid to beautiful girls in Persia, in Iran. Wamemkataa. Just the arrogance of young men. One girl was splashed and she lost her eyesight. She later died. But before she died, akasema ni lazima huyu kijana, for example, yule aliniwekea hiyo sulfuric acid kwa macho. Ndugu yake ya huyo msichana amweke sulfuric, an eye for an eye, the Iranian law. Amweke hiyo tone ya sulfuric acid kwa macho yote mawili. Wenye familia wakajaribu. The Iranian law is very clear. You go and talk to the family of the complainant. Baba yake msichana walikuwa anafanya engineering, akasema I took my daughter to school, I don't need money. Utawekwa. Kijana akawekwa, akaita macho, akawa kipofu. That crime of passion dropped from about 100% to almost 0. Because vijana waliona, kube we can be killed. The reason why we have a problem on crimes sparking up in this country, nobody is taken seriously on the being disciplined by the law. We must enforce the law. And if you are jailed for 10 years, let you stay in committee until 10 years are over. So that by the time you get out of prison, unakuwa kama funzo kwa wengine. Unakuwa funzo. Na ukisikia watu wakiongea mambo ya jela, there is no
jela si ya wanaume. Wale watu wako kwa jela wanakwambia jela ni nchi mbaya sana. So we need to have the issue of the law being enforced and administered equally from the richest to the poorest, from the eldest to the youngest, from the man to the woman. Naam. Hagai, umemsikiliza vizuri sana Francis Maina akizungumzia hilo swala la sheria na akitoa hadithi fulani ambayo imefanyika kule maeneo ya nje. Je, unahisi kwamba kuna mkataba labda ambao unafaa kuwekwa ili kukabiliana na tatizo hili ambalo limekumba taifa? Ama ushirikiano kati ya taifa la Kenya na mataifa mengine? Upande wa Kenya vile ilivyo, haswa utakuja kuona sheria ya Kenya iko sawa sawa. Iko sawa sawa. Na shida ile tuko nayo ukweli, na nimerudia na sioni nikitoka nje hiyo, ni kwamba kuna hii corruption inafanya watu ku legalize crimes, ku legalize vitu zingine ambao hazifai. Naam. Na wengine unakuta wako inafanya na wanasiasa. Si wanasiasa peke yao. Hapana. Hata wale watu wanafanya kazi katika mashirika mbalimbali za serikali ya Kenya. Hii corruption imeingia ndani. Mpaka imekuwa. Nakumbuka in 1994 tulikuwa kwa operation sehemu za West Pokot, Kacheliba. Naam. Na ikawa kuna mambo mengi sana. Hii serikali ya Uganda ikawa kulikuwa Jeremaua huko anatuma na vitu wanakuja kumaliza na kuiba. Wizi wa ng'ombe zinaibwa na kuenda, na ikawa mbaya sana. Lakini wakati tulipeleka operation pale, kupeleka operation, tulikuta kwamba chief wa area hiyo, yeye kumbe ndio anashirikiana na watu ya upande ule. Ndio spy. Yeye ndio anashirikiana. Na kwa nyumba yake pale, chief kwa nyumba yake amechimba shimo vile tunakaa hivi, na chini yake ni amari. Yaani mahali ya kuweka bunduki, silaha zote. Sasa wale watu wanaiba vitu, wanakuja kukuta kumbe chief ndiye amekalia. Operation ikafanywa tuone na ziko bunduki mingi, kumbe ziko na chief. Na sisi ndio tuko na chief hapa. Na tunakaa na yeye. Na kumbe yeye anajua ni nini inafanya. Ndio tuweze kupata ni chief, ili tutumie njia nyingine. Tukapata kumbe ziko hapa. Huyu ni mtumishi ambao tunaona labda ni part of it. So corruption inakuwa ni kwa sababu ya maisha. Mtu anaona siridhiki na hii, sifanyi hii. Wengine ni hasira, wanafanya hivi. Na jambo lingine ndugu yangu amesema, na ningependa kuweza kunyorosha hapo kidogo, kwamba ndio katika polisi si wote wabaya. Polisi si wote wabaya. Askari wa polisi, ukweli ni kwamba si wote wabaya. Na polisi wengi ndio wale wazuri. Wanafanya kazi vile inatakikana. Lakini kuna wawili watatu ambayo hawastahili, na tukiwa na ile system ya kunidhamisha askari akiwa amepatikana na makosa, ndio akifanya makosa anafaa achukuliwe hatua kulingana na vile sheria inasema. Kile kitu ningependa kusema kwa ajili ya hiyo sheria inasema ni kwamba nilikuwa Rwanda. Naam. Nimefanya kazi Rwanda kwa muda mrefu. Na ukiangalia Rwanda katika vitengo vya majeshi na nini yote, askari kama amefanya makosa na kweli imepatikana ni makosa, kuko na jela ya hawa watu. Askari unashikwa, wekwa pingu, unaenda pale, unakaa hapo, hata kama utafungwa kama tuseme 2 years, utafungwa, ukimaliza urudi kazi. Urudi kazi. Kwa sababu gani? Huyu mtu serikali imetumia pesa mingi kumfundisha, na maarifa yale yako nayo kwa kuhusu ulinzi wa serikali ni ya juu sana, na serikali imetumia pesa mingi. Naam. Na wakati serikali bado inataka kumtumia, kuna ile inaitwa witch hunting. Labda huyu is my junior, na sipendi vile naona anainuka within viongozi fulani ya ndani ya kikosi cha polisi. Unaona sasa wanasema huyu tumufute, tumufanye hivi kwa sababu ya witch hunting. Sipendi mambo yake, sifanyi nini. Unakuta huyu mtu ambayo angefaa kuwa mtu mzuri katika serikali, katika sehemu fulani, ametolewa katika polisi kwa mambo ambayo amewekelewa. Alipatikana na bangi, alifanya vitu fulani, alifanya hivi vitu na labda hakuwa nazo. Na ukiangalia bako, so akitolewa akienda, huyu mtu aende nje
na labda maisha yake ilikuwa juu, amejua vile anakaa na ametegemea hapo, mmemfuta tu dismissal haraka hivi, mtu ameenda nje, una expect huyu mtu kukaaje? Na huko kwao mahali anakaa kuna kikundi cha wafugaji, wale waibaji ya ng'ombe, watu ambao wanafanya mambo mbaya, na wao wameanza kuiba, kikundi kimefanya hivyo. You are sending this person to a situation that you are forcing him or her to join that group. Kumaanisha kwamba kile kwa hivyo katika sheria, umeniuliza mambo ya sheria Kenya. Naam. Ni mzuri Kenya iangalie hapo kuhusu hiyo jambo ya kwamba yes, hiyo mtu amefanya makosa katika polisi. Naam. Lazima waangalie kwamba wamsikize, je, kama alifanya makosa, kuna ile mtu hata kulingana na polisi, uko na muda fulani ukifanya makosa unaweza rekebisha. Naam. Labda alifanya bila kuelewa, anarekebisha. Na kama huyu kweli harekebishiki kabisa, basi ndiye aende jela, akae huko, na akitoka pale waangalie, wajue huyu mtu, wasiachilie tu. Maana wengine katika sehemu hizo za ufugaji za kufanya nini, waliwahi kuhudumu katika kitengo, wamewahi kuhudumu katika vitengo mbalimbali vya usalama katika taifa la Kenya. Naam. Huyu ni mtoto ambayo alizaliwa hajui bunduki, haelewi bunduki nakaa aje, ataanzaje kutumia bunduki asipofundishwa? Lazima kuna mtu amemuonyesha kwamba hii bunduki inafanywa hivi, inafanywa hivi, inafanywa hivi, ilitoka wapi? Na huyu mtu ambayo labda amenunua bunduki huko Somalia, Naam, na amekuja nazo hizo area za pastoralist, ako na bunduki zake na amesema hizi ni za kuchunga ng'ombe zangu, ako na bunduki za kutosha, lazima atafute pahali ambapo mtu anajua aweze kumfundisha hizo bunduki kimakosa. That is criminal activities, ya kwamba huyu mtu sasa aanze kufundisha. Na huyu kwa sababu mlifuta yeye na huyu mtu hana ajira yoyote, na ako na watoto na ako na watu yake, na ameona hapa kuna pesa mzuri, kufundisha tu huyu, nifundishe na nipewe. Hiyo ndio ile inajiza. So serikali, and my brother, that's why I was coming. You criminalize every gun activity. Yes. From training, from having it, from holding it, from using it, from keeping it safe for someone else. The whole thing should be done in a way that everybody is looped in by the law. But as long as one person is out of the law, nchi itakuwa na shida kila siku. The government's law is very clear and I like it. Holding a gun, bunduki yako mimi hata kushika tu hivi ni makosa. Kupatikana tu wewe ndio huyu umekaa hapa mimi, lakini nimepatikana nimeshika bunduki yako bila kibali ya kuniruhusu kubeba bunduki yako kutoka hapa mpaka hapa, ni makosa. Lazima niwe na proper authority ya kutransfer your firearm from one place to another place. But now vitu kama hii imekuwa ignored to the extent that sasa watu wanaona kubeba bunduki, kushika bunduki is vile mwenzangu amesema, silaha serikali iweze kujua, na mtu yoyote ambaye anaonekana ako na silaha awe a rightful person ambaye amekuwa satisfied kubeba hiyo bunduki na amejulikana vile inakaa. Sheria ya Kenya iko sawa sawa, lakini kwa sababu ya corruption na mambo mengine ya kujiinua juu katika viongozi mbalimbali wamefanya hii kitu imekuwa tu ni kawaida. Haifai kuwa hivyo. Lazima watu watii sheria, na sheria inaposhika mtu akipatikana ijulikane fulani ameiba. Na bunduki yoyote, mambo ya bunduki, mtu apatikane na grenade, apatikane na bunduki, apatikane na aina yoyote ya bunduki kiasi fulani, lazima iwekwe sheria kali kabisa. Mtu aone hii kitu sitaweza kuchukua, hatua ichukuliwe ili kuweza kutatiza hilo swala. Kuna hili swala ambalo Hagai ametaja hapa, Francis Maina, kuhusiana na swala la baadhi ya wale wakuu ambao wamewahi kuhudumu katika vyombo vya usalama. Kuna watu fulani kuhusiana na hili swala la kufunza watu wengine jinsi ya kutumia bunduki. Unahisi kwamba, na ametoa hata mfano kuhusiana na nchi ya Rwanda ambapo yule polisi akipatikana na makosa anafaa kufanya nini? Kufungwa kisha arudishwe kazi. Sijui kama hilo ndo linafanyika hapa Kenya. No, sheria Kenya iko namna gani? You don't need to kupunguza hilo. You don't need to be taken back to ukichikwa. Niseme mahali nimeishi Ulaya miaka kama 10, zaidi ya 10 Marekani. If you are arrested in the US as a security officer, once you go to prison, that's the end. When you come out, you are a felon.
unapewa kitambulisho imeandikwa F, felon. That is, you are a person who has committed crime, and your background check reads the crimes you have done. So every time, the data around your area, you are part of it. If there is a crime committed on murder, on robbery, on drugs, they are able to serialize who are the people who live within the area who can do such business. The issue of West Pokot and other places, they produce very good, and Turkana, some of the best security officers. But they end up some going back to their families to train them. And that's why I'm saying the Interior Cabinet Secretary, Professor Kithure Kindiki, stop going to this place. Don't talk to them. They will not hear. They have no ears, because they went deaf long time ago. They know the sound of a gun and the power of money. They can buy their freedom. You just back. You talk every day. They will not care. Just go to Parliament, go to the chairman of the Security Committee, sit down with them. They are good criminal lawyers in the office of the Attorney General. They are government hired. They are government employed lawyers. Go out and talk to people who are in the civil society about securing people. Because even the human rights, they also want to secure the majority of the Kenyans, not criminals. Put up stringent laws and regulations to protect and to advance the security of this country. So that when you are arrested in Turkana on training young people how to shoot, and you are arrested in Wajir training people, young people how to shoot, you carry the same sentence from Turkana up to Wajir. Kwa sababu unakuta Wajiri wanasema hii ni ya familia, sijui ni ya ukoo, sijui ni ya jirani, sijui ni Degodia, sijui ni Maharan. We don't want that nonsense of clanism. The law should cut across the divide, so that if you are caught, a Masai can walk in Nairobi with daggers and what have you, and he can tell to anybody who want to kill. But you, as a member of another community, walk around in town with a rungu, you'll be arrested carrying a dangerous weapon. So we need to strict the law that everybody in this country, from the ignorant Masais to the brilliant people in the lowland, they are serviced by the same law. So that watu wa Busia wasiete hapo Uganda wakuje na AK waterrorize watu wa Bugoma, halafu tuanza kusema watu wa Kenya na Uganda ni lazima wasikizane, wawache hiyo. We need to have a backup. Muyo Muganda akishikwa hapa afungwe. We have a treaty agreements. He can go back to Uganda to finish up his sentence after serving some years, so that everybody within this country feels the umbrella of protection of the law. But if you look at the people, some of the people like now who are in the security committee, some of the people who are interested in security in OP, they have their vested interest on business. What comes first? If you look at Northeastern at the moment, from Lamu is like Northeastern, Garissa, Wajir and Mandera. IED is killing people like rats. But if you ask the people in the General Service Unit or the Special Forces, they have the equipment they need. But you see, they have bought a Land Cruiser, which is like a paper. It is blown up in small bits and pieces. These are guys like, the Special GSU officers. They are trained in Israel and everywhere. It costs millions and millions of Kenyans to Kenyans. Why don't you buy them equipment to do their work and exterminate all these criminal threats? And the other Kenyans to travel in good. You can't afford to buy armored vehicles for all Kenyans in Northeastern. But you can afford to buy armored vehicles for the security personnel, and they will finish up all these hotspots of terrorism, and people who live back in peace. All these young men who are terrorizing people in these areas, they have family members within the communities, because
There are Degodia on the other side, there are Degodias on this side. They are intermarried. But because the law does not protect the chief, if the chief says, he has to come to prove it in court. So we need to have the law very clear that the law, if you are arrested, whoever said about you, whoever sold you to the security, you'll never know. No. But when you are caught, but now you see, people fear to talk because you can talk, then you get the government. I mean, unakuta unaenda kwa OCS, na wewe you told the OCS in kind, Kirobi hold an AK-47 with 40 bullets. The same people wanaanza kukutafuta. Unaambiwa, Kirobi anakuja anaambiwa, hey, my brother Paul, hiyo kitu ficha, Maina alikusema. You go to Maina's house in the evening, unamwambia, kwenda kabisa. Unampiga risasi mbele ya watoto yake. Because you are told, we need to have that confidentiality and witness protection. That the people who talk are not the people who testify in the criminal courts. Nam. So that everybody feel protected. Our criminal activity, if you go to Nigeria, I mean, our criminal activity here in Nairobi and South Africa, here in Nairobi is minimal. If you go to South Africa, you are, I mean, airports in Johannesburg, Oliver Tambo, you can't have a luggage in Oliver. My friend came from Oliver Tambo 3 months ago. His luggage was completely ripped off. There are only 3 flights, 2 or 3 flights in Oliver Tambo from Johannesburg. Everybody left Johannesburg because of crime. Naam. Umetaja swala muhimu sana hapo kuhusiana na witness protection. Hagai, unahisi kwamba hii labda ndio kumalizia tu kwa sababu naona muda umekimbia. Labda kauli yako ya mwisho kuhusiana na swala la witness protection ni ipi? Je, serikali inafaa kukaza kamba hapo ama haifai kabisa wale watu ambao wanaenda ku testify in court walindwe kiasi gani? Hiyo ndio msingi wa hiyo maneno ya usalama katika sehemu mingi. Ndio nikasema Wakenya wengi public wanajua mambo inaendelea karibu na wao, lakini hawaelewi kuhusiana na witness protection. Na kwa sababu ya vitisho mbalimbali na mambo inatoka mbalimbali, na wanajua huyu mtu, wanafahamu fulani, huyu ni mtu ambaye, lakini wanaogopa kusema. Alishikwa, ndio akaenda kotini, amerudi, amemaliza kesi, ameenda kotini, amemaliza mwaka moja, alifanya makosa, akaua mtu nini kwa sababu ya ile koti kuanza kutetea na watu kusema sasa okay, amepewa mwaka moja au 2, amerudi kwa hiyo pali, amekuwa raia mwema. Na hali hiyo mambo haijaisha ndani yake, anakuja anasema wewe utaona maneno. Na wakati anafanya hiyo kwa mtu mmoja, sasa atafanya vitu na watu hawataweza kumuelezea kwa sababu ya uoga. Uoga. Huyu ukisema ataniua, aliua fulani akafanya hivi akafanya hivi, sasa huyu ni muuaji. Wacha ninyamaze. So serikali inatosha ikuje na mpangilio fulani wa kuweza kupeana usalama wa informers, usalama wa wale watu ambao labda wameona maneno kama wanataka kusaidia. Lakini Francis ametaja hapa akasema vizuri sana kwamba yule ambaye anatoa ushahidi afai kuwasilishwa mahakamani. Vile inafanyagwa ndio hivyo. Sio ndio njia nyingine, kwa sababu akija mahakamani kumbe ni huyu alisema. Halafu anawekwa bondi, anaenda, wewe ndio ulisema. Inatosha wawekwe usalama. Watu wafichwe. Habari inajulikana iko hivi, lakini wasiachiliwe, yani exposed TV bila kuwekwa usalama. Lazima iwe with its confidentialities and protection of the informers and those who are bringing crucial evidence in the court concerning matters of this one, particularly hii mambo ya masilaha na mambo ya kuua watu. Hiyo unaona kila pahali hapa Nairobi, watu wako, vijana wadogo wako na silaha. Mtoto mdogo anakuja anakuambia inua mkono nitakumaliza. Sasa inua mikono juu, na ukiangalia unaona huyu ni mjukuu yako. Mama ya 17 na 16. Mjukuu mtoto mdogo alijuaje bunduki na alipata wapi? Na wako na wengine. And what I'm saying, what I'm trying to say. Kwa dakika moja Francis. You know, in the West, if you are taken to court, let's say on a serious murder charges, criminal offenses, very serious drugs and what have you, it is only you, the judge and the prosecutor.
Hakuna watu wenu wanakuja siku yako ya koti. Hakuna watu wenu wakitaka kuja wanakuja jela where you are remanded. That's where you are seen. But in court, nobody can enter the court. And the prosecutors and the witnesses and the police officers, they are protected by law. You can't know their names. Yes. Me, I gave an advice to the guys of NSIS some years back. Make courts in committee and Chimoratewa Manyani for terrorism charges. And they did. So it becomes easier to transport terrorist suspects rather than bringing them from committee to Nairobi. It used to be more expensive. GSU, nini. And it's true they could be released by criminals. So what I'm trying to say is, let us sit down in our security apparatus, change the working conditions of the systems, from the law, from the information, from the intelligence collection, from the prosecutors. Now you can go to a prosecutor and discuss the bond. Let us put the bond of every crime committed on pen and a paper within the Criminal Procedure Code of Kenya. So that if you know that you have stolen your card lustre, you have a 10 million bond. Mkondo wake. Yeah. Naam. You know, you can't talk to the prosecutor. The magistrate cannot give you 9.99 million. It has to be 10 or more than 10. Naam. So that when you are committing a crime, you must go through the charter. Unajiona unasema, if I do this, nitajipiga selfie nusu, hii ni mpaka miguu, hii ni mpaka mikono. So you see, you get yourself knowingly the whole you are getting in. But now, unakuta terrorist, wanapewa bond, wanaenda. Naarifiwa kwamba muda umekimbia zaidi, tungekuwa na muda tuendelee kuchanganua na kupambanua kwa undani zaidi. Huyo ni Francis Maina, mtaalamu wa masuala ya usalama, na Hagai Chogo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama. Bila shaka mmetoa ushauri mzuri sana kwa serikali, na ni jinsi gani waziri wa masuala ya ndani Kithure Kindiki anafaa kukabiliana na swala la ukosefu wa usalama haswa maeneo ya ufugaji. Mtazamaji, kufikia hapo mie sina la ziada na atamatisha awamu hii. Tungekuwa na muda zaidi tungeendelea